have been told me, no, you have to come. I said, Aji, bilkul main kal se ticket book karwa. So I'm happy that I'm here. I feel very, very, in some sense, indebted to you. So I now, in some sense, say that I belong to Guru Nanak Dev University as well, apart from many other institutions where I've served, because you have, in some sense, also claimed me in the process. So I really feel very happy and very proud to be part of this fraternity and this family and this kind of institution. So Paramjit, obviously, we have known each other, and those who know Paramjit would also know Paramjit is a very interesting friend who can also kind of be willing to disagree with you and also provokes you to only thing that is the final thing. So he gives you that space. So thank you, friend, for being a colleague. We also worked together for a short while, right? Yeah, yes. My first job was in Surat, and at that time he was also working in Surat. And You went to Hyderabad, I came to Guru yeah, Nanak Dev Guru Nanak Dev University, University. same year. Yeah. So, since I'm supposed to make some sense as a professor of sociology, I'll kind of try to speak not for very long. I think this has now become more like a ritual session, so I should not be giving a lecture. But I was thinking of saying a few words, a few things. So when we talk about agriculture, being kind of part of Punjabi Academy for a very long time, at least from 1985 onwards. So I was at Punjab University, Chandigarh, and since then I have kind of, in one way or the other, connected with Punjab. Before that also, because, I mean, I was born in Punjab, and that part of Punjab, which later on became Haryana, my family migrated from that part of Punjab, which became Punjab in Pakistan. So, but my relationship with Punjab, in some sense, people in Punjab don't claim me, or they say that no, he's from Haryana. And Haryanas are very proud to claim me. So I'm very happy, so I can claim that I'm from Punjab as well as, Haryanvis can't say that I'm not from Haryana. So I can comment critically on all these places that I have a sense of authority or sense of authenticity. Don't say that I'm outside, I know nothing about this region. So I've been occasionally writing also, sometimes in the Tribune, and that gets translated in Punjabi. I don't write in Gurmukhi, though I can read Gurmukhi. I try to speak in Punjabi, which I was trying to do in the morning. ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ever since I have known of people talking about agriculture in Punjab, ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ. ਇੱਕ ਤਾਂ the narrative of agriculture in Punjab has always been kind of hegemonized. It's not only dominated. Hegemonized is much more than dominated or controlled by the economics language, right? So economists have, in some sense, told us that they know everything about agriculture, and they frame questions for everyone else about agriculture. आज भी वही होया in some sense कि agriculture की गाल कर रहे हैं, but mostly in a language which is framed by economists. And I think it's very important to also, in some sense, provincialize that language. Not that economics has not done work on agriculture. Economics has done a lot of work. And there is an economic aspect of agriculture which is very critical. But agriculture, सिर्फ agriculture नहीं है. जब सवेरे गाल हो रही सी कि agriculture हैगी. I think Nadir was talking about it. I think I was also talking about it. It's also a way of being, right? And as a way of being, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ positives ਵੀ ਹੁੰਦੇ, negatives ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ sociological aspects ਹੈਗੇ. So when we say that, as sociologists we are talking about agriculture, I thought it would be useful to, in some sense, spell out what do we mean by agriculture. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ PhD agriculture ਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ. ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ topic ਸੀਗਾ that was on debt dependencies. ਤੇ ਜਦੋਂ debt dependencies ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ basically how debt dependencies change with green revolution, with new technology. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ agriculture ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, and that is straight away going into the sociological aspect of agriculture. Sociological aspect would be that we study relationships that get structure, or that are, in some sense, in process of change. It is in that sense that when we talk about agriculture, we don't talk only about crops. We don't talk only about
about technology, we don't only talk about the farmer, we also talk about the farmer as a person. And as a person, farmer is also culturally and socially embedded in certain kind of structures, and those structures could be structures of caste relations. Class is obviously very important fact which economists have been talking about, but only in relation to holding size and landlessness, not class as a relationship. ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੈਂਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਜੈਂਡਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਟੂ ਦ ਵੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹਾਊਸਹੋਲਡਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਦ ਵੇ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਆਰ ਸਟਰਕਚਰਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਤੋ ਫਾਰਮਰ ਆਲਵੇਜ਼ means a man, right? We rarely think of farmer as a woman. So these are identities. These are also relational structures. These are not simply questions of choice. That today I claim to be a farmer, therefore I'm a man. Tomorrow I can claim to be a professor. I can be both farmer and a professor, but at the same time, these are not simply questions of notions. These are actually structures which are structures of authority, which are structures of distribution, which are structures of exclusion, which are structures of power, which are structures of, in some sense, a larger process which builds the idea of Punjab, which builds the idea of India, and perhaps also, beyond. And this is something that came out very clearly in the farmers' movement, and I wrote a book, that Village India, that was basically inspired by the kind of learnings I acquired during that process. So I think there is a space for us when we talk about agriculture, and it is in that sense that agriculture should be seen also as a relational process. And when we say it as a relational process, we also at some level then look at all these categories that I was talking about: class, caste, gender, politics, power, culture. Culture is very critical. Agriculture, in some sense, people say it is culture, but agriculture is also at some level a kind of mode of organizing life. So again, partly because of, thanks to economists, we think of agriculture as a rural occupation. And there is a kind of coupling of agriculture and village life, rural, and anthropologists are also responsible for it partly. But the moment we think of development, the moment we think of social transformation, we think of agriculture as rural, industry as urban. Now there's a lot of interesting work that has come out, and in my own work I've tried to argue that how we need to decouple the two. Rural is a settlement, agriculture is an economy. And as an economy, agriculture, right from the day go, it has been much more than village. And in some sense, village has been much more than agriculture. The two are not the same thing. Agriculture meant, today we were talking about milk economy, or the way Vinod was talking about technology, and immediately you think of global processes, you're talking about green revolution, you talk about Mexico, you talk about technology traveling, you talk about labs, you talk about all kinds of other implications. It also has implications for water. But more importantly, agriculture has always been an urban process as well. People who live in urban areas, they also need food. Right? We're talking about paneer being processed and paneer not being paneer. And when I was eating paneer here at lunchtime, I was Amritsar da paneer bada swaad lag raha mainu. वो कहते पता नहीं ये पनीर है कुछ हो रहा है. So right from day one, agriculture makes urban life possible. क्योंकि agriculture produce कर सकता है surplus. इससे वास्ते शहर में आके लोग यूनिवर्सिटी पढ़ा सकते हैं. या even in kind of so-called ancient times, village and city some level come together. Elite becomes possible only when you have agriculture. तो agriculture में सोचना कि हाँ भी ये पेंडू चीज है, पिंडा दे लोगों की गल है, that to begin with is a problem. So as a relational structure, agriculture always also had a kind of market relationship, right? Its consumption was, in Haryana, for example, many of these yards, they were pastoral. All yards in this region came from Sindh side, lower side, 12th, 13th century, I think they start coming in. They've not always been living in Punjab or Haryana. So they were pastoral people, they were different kind of people, and they come here and
and settle down, and they kind of then shape this religion. That's why this region, lots of villages, for example, in Punjab are named after the dominant caste. Right? The dominant caste will be the central category. They may have only 30% households or 40% households, but the village is named after them, and everyone, in some sense, belongs to that village, but also belongs to the identity of that village. And that's how Jat hegemony has been so enduring in this region. And I think that again tells us about how regions are, and that's another kind of formulation that I've been trying to propose, that village is not the category through which one should look at socialities. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਰੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮੇਸੀ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਹੈਗੀ। ਪਿੰਡ ਕਦੀ ਵੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਿੰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਲੂਇਡ ਸੀਗਾ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਵਸਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, there is land of villages, and every village is a kind of self-sufficient, self-contained village, which was empirically a lie, because we have almost entire South Asian subcontinent, we have village exogamy. So village exogamy ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰੋਗੇ ਭਾਈ? ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਦੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ the site of social reproduction was the region, and region was always the region of that language ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਲਵਈ ਨੂੰ ਮਲਵਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਜੈਲ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਮਜੈਲ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝਾ ਰੀਜਨ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੈਲਪੁਰ ਵੀ ਮਾਝੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰੀਜਨ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਝਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਟੀਗੁਅਸ ਹੈਗਾ ਰੀਜਨ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀ ਮਜੈਲ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨ ਹੈਗੇ ਸਭ ਲੈਲਪੁਰ, ਅੱਛਾ, ਕਈ ਸਬ ਰੀਜਨ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਹਾਂ ਦੁਆਬ, ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਧ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਆਈ ਐਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਮੇਕ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬੋਲੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪਰਮਜੀਤ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਨੋਜ਼ ਮਚ ਬੈਟਰ, ਬਟ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਆਈ ਐਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਮੇਕ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਦੇयर इज ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਰੀਜਨਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ social context, and agriculture is very critical to that region. Agriculture travels in that region, right? ਹਰਿਆਣਾ दूध दही का खाना, दूध दही मतलब ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, 40 ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਦਿਸ formulation that Marxists popularized, that market economy comes only with capitalism, that also is problematic. Markets have always been there, and these markets, now there's plenty of work on these things, how markets were global. ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਿਉਂ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਸਾਲੇ ਢੂੰਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਪਾਈਸ ਦੇ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਲਾਇਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਜਾਂ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਸ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ Muhammad was alive, that first mosque was built in Calicut, and that mosque is still there. So we have been told a kind of lie, wrong history, false history, but actually this whole region has been connected with as far as you can go, as well as on the eastern side where you have spread of so-called Indian culture. ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੇਬਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ there is also commodity process, ਜਿਹੜਾ ਕਮੋਡਿਟੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਹੁਣੇ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ the point I'm trying to make is that if we have to do sociology of agriculture involves looking at these relational processes and relational structures. Those could be gender relations at the local level. There could also be commodity chains which agriculture produces, and these are not simply economic processes. This would again involve relations of caste, relations of community, relations of other kind of political processes. So green revolution again is not something that we can think of locally as a process. My second point or third point that I want to speak today, 3-4 point है उसके बाद मैं चुप कर दूंगा। पिछले कुछ ਖਾਸ 90s ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਗਾ ਲਈ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਰਾਈਟ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ
ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਕਿ ਨਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਜ਼ ਇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਏਰੀਆ ਇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਐਜ਼ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟ ਵੈਨ ਆਈ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਵਰਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ। ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਟ ਓਪਨਸ ਅਪ ਮੈਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮਸ ਅਸ ਅਬਾਊਟ immediate requirement of rethinking, of policy, of problems. But there is also a kind of narrativization of a process, right? So the moment you use the word process, it shows that crisis is trying to hide the concrete questions. So the moment you frame, for example, farmer suicide as crisis, we are again kind of creating a narrative which is presenting agriculture in a particular manner where only farming becomes agriculture. There are people who are connected with agriculture, but they don't own land. Right? So when a package comes as help to agriculture, to farmers or to villagers, that only would go to people who are cultivating farmers. So the point I'm trying to make is that crisis is a useful word, but also crisis translates actual economic and political processes or informs us about those processes in a moral language. And the problem with moral language is that it blinds us to the real realities, ground realities. It makes empirical process redundant. Right? The moment you say crisis, everybody knows everything that would follow when there is a situation of crisis. Well, actually, it might be something else. It might simply be a question of change, right? I wrote a paper in 2006 in EPWM, which I called as Beyond Crises, crisis in plural. And one of the crises that I thought, I was doing a survey of 51 villages in Punjab. ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਸੀਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਰ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ? ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਹੈਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸਰਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਸਰਟਿਵ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਬੌਂਡਿਡ ਲੇਬਰਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਫਾਰਮਰ ਦੇ, ਸੀਰੀ ਸਾਂਝੀ ਸੀਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੋਹ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀਲੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਰੇਪ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ that is very well known, it is documented in literature also. ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮਰ ਆਪਣਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਆਹ ਤੇਰੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰੇ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਉਸਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਰਿਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਦੈਟ ਇਜ਼ 2000 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 1999 2000 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੈਲ ਟੂ ਡੂ ਫੈਮਲੀਜ਼। ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਵੁੱਡ ਬੀ ਸਟੇਇੰਗ ਇਨ ਦ ਸਿਟੀ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ YPS ਔਰ ਸਮ ਅਦਰ ਅਰਬਨ ਸਕੂਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਰੂਰਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ। ਉਸ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਮਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਲ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ they also come from OBC caste as they are called now, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ੀਐਲਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜੀਓਸਿਟੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੁਲਹ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਈ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਵੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸੁਈਸਾਈਡ ਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਈਸਾਈਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਕਰੀਟ ਮਾਈਨਿਊਟ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੀ ਹੋਏ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ,
ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਰਲ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਐਂਡ ਇਫ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ there are many challenges, right? Agriculture, we still think of agriculture as, you know, ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਰੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਦੀਸ ਆਰ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਗੇਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਕੁੰਦਰਾ, ਚ ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਇਜ਼ ਆਨਗੋਇੰਗ, ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੇ। So it was very interesting to find a process of what my friend James Manner calls as negotiations. So not negotiation, accommodations. This is a very interesting way in which the village is trying to accommodate Dalit aspirations into the panchayat process. They also know that now there is reservation for scheduled caste. So seat reserve ho jandi hai, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ Dalit has become a kind of agential person. Dalits also mobilize themselves, they connect with members of their party, and somebody gets that seat reserved because they have a candidate there, and how that candidate then finds allies among the Jats who would support him to make sure that he doesn't go out of their control, right? Everyone has their temple, but still Gurudwara is the supreme place in the village. So it's a very interesting kind of change happening in Punjabi village, and Punjabi village ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ ਫਾਰਮਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦਾ ਸੱਚ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਹੁਣ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੂ। ਬਟ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਐਮਪਲੋਇਡ ਹੈਗੇ, the number is not very large. It won't be 46% or 50% as it is made out to be. Of the main male workers, even if that was the category, or the household that were dependent exclusively on agriculture, in my understanding, it would not be more than 20 to 25% if you look at the entire Punjab. Now, there would be significant regional differences, and they are also very critical to understand. And those 25% people, households that are dependent exclusively on agriculture, many of them would be because of their own limitation, not because they like agriculture, right? How many people like agriculture? So agriculture, as we were saying earlier, is an identity. It is also an ideology, right? That you celebrate agriculture, and this is the region where agriculture as an ideological fact is very, very strong. उसी देखे farmers movement, पंजाब, हरियाणा, भी बाकी regions से नहीं है, आंध्रा जी नहीं है, वो पिछले सुने अमरावती होके आए हैं, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਫਾ ਕਰੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਿਆਰ। ਸੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਨ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਦ ਮੂਮੈਂਟ ਵੀ ਸੈਪਰੇਟ these two, we have an empirical reality which is in some sense very different from our notions. Second, then we have variables or processes which are very sociological and which we can study through our own method and make value addition to the narrative on agriculture, rather than trying to pick up the leftover problems of economics and try to give some material to economists. That's what economists want us to do, right? But economics is also a sociological process, right? Economic process itself is a relational process, as I said, and authority that economist has acquired in India, it's also a political process, because state doesn't want to deal with the nuances of identity, of assertions, of politics. So they then kind of use this as a very convenient way to kind of produce narratives which also become hegemonic, which also become very, very problematic. And this is where I think our role lies,
think इतना काफी है मेरे वास्ते. Thank you so much once again. I won't say much. I won't bore you much because such a wonderful valedictory address. After that, I don't need to say much about it because with most of the arguments he's made, I personally agree. But what happened that something which happened in 91, in fact 85, I did 78, but then I started visiting a village and then finally I was able to write about it. Most of the things Professor Sridhar says is fine, it's great. You know, what is happening is that where we select the village would give you different results. That's why I believe that village, despite the fact that it is interconnected, it is a relatively autonomous system and each village has its history and culture. For example, in Dwaba, if you don't understand the logic of Jatheras, you can't understand a village. And so what I found is very interesting, that this is a village which basically was a Muslim village. In 1947, all Muslims left the village and the Jats from Lalpur, Montgomery district, they were settled. Some largely they belong, because they were in Canal Colony, they first belonged to this part of this thing. And now what has happened that most of them have disappeared. Very few families of the Jats have left that village. They all migrated to Canada, America, England, Australia, and their number of votes have gone up. What is happening is that few of them sold their land. The land is there, and nobody looks after it. It is leased out. Now, you know, I remember in 1957, somewhere, Daniel Thorner gave us 3 categories of agrarian classes, Malik, Kisan and Mazdoor, which was classically used. But if you look at 60s, 70s period, all the terms which were used was peasants. And it was only in the case of agriculture census data that we used to have marginal farmer, small farmer, semi-medium, medium and large farmer categories. Only agriculture census data, which was mostly misleading, because if you own land, it does not mean you cultivate the same amount of land. But obviously, economists cleared that operational holdings are important. Now, what is happening now is that in 1980s, suddenly the word peasant disappeared and farmer came up. And this is after Green. We don't know what happened. No, one can go along with John Berger, who in his 1992 book, Pig Earth, said that the moment technology comes and peasants' indebtedness increases, I'm not talking about big landowners, the peasant undergoes a change. It is not there. So it becomes something else. And that is what happened in this thing. But Dwaba witnessed a transformation which was unbelievable, because most of the landowning families disappeared, either through education by taking occupation like me, but many of them, you know, they just migrated to foreign countries. And who are cultivating their land? Previously they were marginal farmers and all that. H.S. Shergill has already talked about over-tractorization in Punjab, and these tractors were used by these people to cultivate that land. And now what has happened, he has rightly said, that the people who don't know land, they have become farmers. They are farming land. So this transformation is remarkable. And at the same time, when we talk about peasant economy, we are talking about peasant economy deals with survival. It is survival economy. But it is only after Green Revolution that we began to have agricultural crisis, as he has rightly pointed out, because then this survival economy transformed into profit economy. That you can have profit. You can not only survive, but you can have profit.
And suddenly now we have a situation where the land is available. Either people are willing to sell land in some of the areas, or the people who are not owning land. And let me also explain that these people who are not owning land, many of them belong to the village, and they don't own any agricultural implement. They hire in all machinery to cultivate land, and they are doing it at a larger scale. This process also started in 1970s. The first to do was also in Duabba Sangha, who was known as Potato King. His own, since I knew him personally, his own land ownership was 5 acres. But he started leasing in land and he started cultivating potatoes, and he became a potato king. And obviously leasing process started quite early, but it continues. And of course now nobody is interested in cultivation, and all transformation he refers are going on everywhere. So I thank Professor Satnam Deol and Professor Rajna Sharma and this thing for asking me to chair this particular session, particularly when he is speaking. I feel honored. Thank you very much. Good evening, everyone. Myself, Manpreet Kaur, a scholar from Sociology Department of GNU. So I'm here to deliver the word of thanks. To conclude, I would like to extend my heartfelt gratitude to all the speakers, participants, session chairs whose dedication and active engagement have made this seminar a resounding success. Your insights,